Toki Mutoloasi, warm Pacific greetings. Now mai hoki mai. You're listening to PMN Tonga. It's great to have your company. Ho e ki tamoe kakai whanua. We're going to talk health right now. And the Pacific Mental Health Commissioner has been launched at the recent Pasifika Futures Whānau Ora Conference in Auckland recently. Now, the initiative will be delivered through the Pasifika Futures Ngalufani for Mental Health Services and has been established with the purpose of improving mental health and well-being outcomes for our people, Pasifika peoples, our families and communities. Joining us right now is one of the trustee members, is Dr Sione Vaka, or Associate Professor Dr Sione Vaka, who is representing the University of Waikato. Malo soifua, malo e tau mawe whiawhini, Associate Professor Dr Sione Vaka. Welcome back to our Polokalama. Malo e whaiwhatongia mai mehena John pa ku malo la mari e hoi whanongo te whakau mai tau pokalama ko he whiawhini matau lao. Welcome back, Associate Professor. Malo mua si I ngawe lahi me hena ko lawe I peo ko ke si I whemo I kina pe I he ngahi ngawe ko nau ke whakahoko mai me hena. Ka taki pe mua e toke tā waka, o mi moha ki whamatala pui pui tu a whekau aki pe me komisiona ko nau whakatu ke tokoni ki he tau kakai when it comes to mental health issues. Malo pio John, kore peke hufanga te ngai whatap ko ia ku whawhatapuat me he whare whamawhola rean. Ma tunga whoro no tu hono whakatu e komisiona ko ni ko uia ko I tokolahi o tau mataifika ko ia ho tau kakai na uesia whakaata mai. Pea tokoreka I nau tolu o nau o mao e ngahi tokoni ko ia ko ni ko ki he puke whakaata mai. Aia ko no whakaukau ke whakatu e ni ke lava o mao ha whainga whaunga ke wāwea hono tokonia ho tau kainga Pasifiki ko ia o nau si uesia whakaata mai. Aia pakuai e ria lahi makehe me toko nima ai ngau ke ai komisiona ko ni ko hono ko me mau ke langa hake tau ngau kakai ko ngau he puke I he mental health pe ko investing in people, growing our mental health workforce ko mea ako o gulahe tau ngau ko ke mental health o ngau e whakafoi tui taha o pe ai ko whakauka hono invest he ngai se vesi ko ni o whaife pōta no aki o whaife mahi no aki taktaha ia te nau tolko toa pe pakai ke ngatai ko mental health services pe ko ngai ko ke puke whaata mai fok chonu me ko alu pe ia ki he I he puke ko whai maha ki but we need to invest more in the primary health I he tawhake puke tā whakawhamiri me ngahi mea pe he pa mo tawhake tā whika tolu ko invest I ha ngahi evidence pe ko ngahi nau whakapasifiki ki ono toka ngai kina o e puke whakaata mai pa mo ngau e mo ki nau tolu pa mo no strengthen a partnership mo ngahi service ke. So those are the 5 main priorities of the commissioner is investing in people, investing in services, evidence, investing in our most vulnerable, and also in partnerships of different levels as well. Oh ia. E toke tā waka, koe hānai ai ngahi mea o ke pehe o kunehanga o whaka wheatungia ai anga koe ne tau access e ngahi tokoni koe ni. I see that that's one of the points here is it's accessing the mental health. From a Tongan perspective, o ke pehe nai o ku, are we still holding back from talking about these issues? O ku whaingo fuang he taimini? I think there's still a bit of a holding back. Not only that, but most of our people are not really aware of the signs and symptoms of mental distress when it comes. Some of the things like people still think that's part of it. It's not really knowing about the signs and symptoms. The other stuff is about like stigma and discriminations. The other part is when we know the signs and symptoms, we're not really sure where to go and get the help from he ngahi mea pe. Ego whakaukau ia, I ngahi mea kapate tau tala noa I lahi ngahi whakailonga koe ni hange ki anxiety, depression, pia tau tala noa I koe ngahi whetu alo whai kia toko ni me ngahi mea pe mahalo. E o mang hono ai ngahi mea pe. Ka hanko mea kou, ka koe mea tahawak John, ego ke tala noa ki ai koe stigma ai kono tala noa I koe ke lahi ange mo, oku sai pe, ai ngawi kan koe ki ai, oku sai apitu. Hanko ngau kan ko whahauko ko he ngau whāni fō. Lahi apite ngahi ngau na e whahauko ka wai tokoni ki ka ki ngata peitongani. And I think that's the thing about the commissioners, not only focusing here in New Zealand, but also outside the Pacific region. And I think it's a bit stronger he time go tau ngau whakataha whapehei rather than just us I New Zealand ni. Lahi ngahi tokoni na whahauko at ki ka mata pe me he usai koloni he uatu mot Pasifiki hango mena toi tonga kita.
wai ki he mea kona mo unga fi, ko mi se rei ha moa mga hi mea pehe, hau mai ki he tāwhea kona hoko tau te whito ki Hawke's Bay, mo e saikoloniko i Vanuatu, aku ngahi ngau ki he kehe aku whahoko, me ngau whani whoka no toka ngai kina mo le whata mai. It's fantastic. I ngau mo whakahoko mai me he na. In particular, ngau koina ai Pasifika Futures Limited ko wakai ke ko ai timi te nau whola watu ki Vanuatu. He ahoni. Ko e ngau pe whokeni I he PACMET. Pe ko ngahi tokoni ko ni ai Pasifika Futures. Ko e hanai ha o ngahi wakai ki he kaha wawe mai. Pe mo e whainga maari e ko ni hono whakatu ai komisiona ko ni. What are you hoping this will do for our community? Obviously, e toi whainga fuang e tau wahe ngahi palpare ma mo issue ko ni. Oh yeah, I think the establishing of the commissioner is quite good in terms of having our very own Pacific mental health commissioner, because our people, they like to see the services. When they see our people within the service, they tend to respond much more to that. Not only that, but our Pacific people within the service would be able to know how our people interpret mental health, what are the ways to get help. With all those sort of things, that would be really good. So I think this establishment is a positive move for our mental health services in the Pacific context. And like I said, I think what I'm encouraged about, we're going to go out there, we are not excluding the Pacific. We're working together with the Pacific region. So we have our trustees here, then we have regional advisor from the Pacific who are part of this commissioner as well. So looking forward to it. Dr. Vaka, while we have you, there are people who may be listening in right now that may be going through challenges and things like that. Maybe a final word, ki whakaloto lahi pe ki he kakai whanua ni he koe ni waiha ngahi me au nau whea moe he taimini. What are your final parting words for them, ka taki pe? Oh. The thing that would be really good is just to remind ourselves there is no health without mental health. And sometimes we focus on other aspects of health, like physical health. We go to the gym, look after ourselves, spiritual health, we read the Bible and all those sort of things. But mental health is quite important because if we don't look after it, it will tend to accumulate bit by bit. And the other stuff that to remind ourselves that psychological injuries are much more deeper than the physical injury that we have. So we need to heal ngahi lavea whakata mai ko ia he wawe taha. Mui whakaloto lahi at peka te mungtoro, ko o mange koe ho kumia toko ni, ko whanga maari anga ia, ai whalakalaka ki mua ho mo. Associate Professor Dr Sione Vaka, we really appreciate your time. Pe malo pito ai ngau ke whakahoko mai me hena with your colleagues and your team ko hi koe. Kaha upe moe hanga koe ne tau whanonga I he whanua ni. O whalahi atu kia koe. Malo pito e mauwhenga maari. Malo pito, o whatu. Ho e ki pe moe kakai whanua na mo toki